ஓகே, ஒரு நிமிஷம் மன்னிச்சிடுங்க. ஆக்சுவலா டக்குனு இந்த மைக் கரெக்டாக இருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக தான் இருக்குது. பட் நான் கொஞ்சம் பேசும்போது மட்டும் இறையும். நான் கொஞ்சம் பேசினா இறையும், மன்னிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இந்த ஃபேன் ஓடுறதுனால கரெக்டாக நான் பேசும்போது மட்டும் இறையும். உங்களுக்கு சவுண்டில் வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். ஓகே, நம்ம கேமுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சும்மா விளையாடி தரேன் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைட்டாக கொஞ்சம் நேரம். திடீர்னு ஏதோ ஸ்டோரி ஏதாவது போயிடுச்சு. என்ன தெரியல, அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஆக்சுவலி இது ஒரு கேரக்டர் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் நினைக்கிறேன். அதுக்கான இது தானே பார்த்துருக்கேன். வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூட ஆரம்பிச்சு அதையும் 10 நிமிஷம் போயிட்டாங்க. ஆக்சுவலி இந்த கேரக்டர் நமக்கு கிடைக்க போகுது சூழ்நிலை. இந்த கேரக்டர் நமக்கு சமைக்கிறதுல யூஸ் ஆகும். I've always heard about the wide range of ingredients you can find in Mondstadt, and it looks like it's true. No, I'm a chef. A chef on a mission to find rare and exotic ingredients from all corners of the world. My name's Xiangling. I'm from Liyue Harbor. And you? I am Chennai. Hello, my name's Paimon. Paimon! What in the பொண்ணு சமைச்சிரு பேசாத. Why are you looking at me like that? சரி. What an exotic creature. Is it edible? What a bummer. Can't eat it if it's your friend. You seem like good friends. I have a good friend too, called Goba. Isn't that the name of a Liyue snack? ஆக்சுவலி இந்த ஒரு பொண்ணு இந்த கரடி மாதிரி பொம்மை நம்ம போடுவோம் பார்த்தீங்களா, ஒரு வீடியோ ஒரு பொண்ணு அதே மாதிரி வந்து ஒரு கரடி ஒன்று போடுவா. அது ஆக்சுவலி நெருப்பு போடுவோம். சரி. There's lots of game around here that would be amazing to cook with. இவனால I சப்போர்ட் can't catch கேரக்டர் anything to save my life, and I don't want to miss out. Sounds like a bit of an ordeal. Don't be like that. Come on, I'll whip you up a tasty snack later. Ooh, you had me a tasty snack. Don't worry, we're the bestest hunters ever. Don't worry about it. Your friend has already given me a response. I don't care how it's done, so long as you bring me back some raw meat. Great! Then I'll leave you to it. கொஞ்சம் அந்த மைக் ஆடும் லைட்டாக செட் பண்ணி விட்டுருந்தேன். சரி, நம்ம அப்படியே இவரோட ஆக்ட் அப்படி போக ஆரம்பிச்சிடுவோம். Wowee! This is great! Some of it I'll shallow fry, some of it I'll deep fry with mushrooms. Ooh, and I wonder how well it goes with slime condensate. Yay! You have finally come around to my food preferences! Sorry. I got all excited thinking about new recipes. As promised, a tasty snack. Go on, try it. And tell me what you think. Are we your food testers now? Oh gosh, this is delicious. Can you tell us how to make it? Sure. The only thing is I haven't written down the recipe yet. I got it. I'll make another one now so you can watch. I'm sure you'll pick it up straight away. This seems pretty hard to make. Come on, we can fry on a side of sweet flowers we'll do for sugar. Just give me a second while I get everything ready. Hey, what do you think? This is the boar's natural habitat. You can't hunt them here. You'll send them all running. We hunters know better than to kill the chicken to get at the egg. Oh, I get it. The freshest, best quality meat comes from free-range boars that grow up in the environment nature intended for them. If they all ran off, it would be a major blow to gastronomy. No, to all I'm sorry. You should. As our leader, he always stresses the importance of respecting the rules of the hunt. I made a mistake. Thanks, guy. Okay, draft ought to be in. மூணு பண்ணி 4 பண்ணி இருக்கு.
ஆக்சுவலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு அக்கௌண்ட்டில் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு கேம் வந்து பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் அந்த அக்கௌண்ட்லாம் சில விஷயங்கள்லாம் இல்லை. அதனால் வந்து இதுலேயே தொடரவும் முடிவு பண்ணிட்டேன். இல்லைன்னு ஆக்சுவலி அதில் இருந்து கொஞ்சம் PS ப்ளஸ் இருக்கிறதுன்னு ஏதோ ஒன்று கிடச்சிருக்கு. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி விளையாடுனேன் நான். கேம் வந்த புதுசில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அப்போது வந்து விளையாடுனதுனால எனக்கு ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுத்தாம போயிடுச்சு. ஸ்குவாட்லாம் இருக்காது, லைட்டங்கள்லாம் இல்லை. ஆனால் ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் ஒன்று கிடச்சா அது நல்லா இருந்தது. பரவாயில்ல இருக்கீங்க. இங்கே ஒரு ஸ்டார் நம்ம அது தேவைப்படும். நமக்கு ஸ்டாமினா எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுது. மேலே இருக்கா எங்கே தான் எவ்வளோ ஹைட்டா அது மேலே ஹைட்டாக இருக்கிறது. இப்படி பொறுமையாக ஏறி போயிடலாம். டக்குன்னு சொல்ல கொண்டு போவோம். இங்கே எக்ஸ் இருக்கு. இந்த எக்ஸ் கொஞ்சம் கணக்கு ஓகே. இங்கே ஒன்று இருக்கு. இன்னொன்று மூணாவது எடுத்துனா நம்ம பறக்கலாம். ஐயோ போர் காலி. ஆக்சுவலி நல்லா பவர் ஆகிடுச்சு. நல்லா விளையாடிட்டே இருந்தோமா, நல்லா பவர் ஆகிடுச்சு. அது இல்லாமல் நான் ஏற்றிட்டேன்னு சொல்லலாம். நான் இது கொடுத்து ஏற்றுறேன். இங்கே லைவ் டெய்லி அப்படின்னு சொல்லலாம். அது போய் பார்க்கலாம். இவரோட கொஸ்டின் என்னாச்சு? இவ்வளோதான் ஓடிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பண்ணுறது. இவ்வளோட முடிச்சிடும் அந்த இது. அன்லாக் ஆகும். ஆக்சுவலி நமக்கு எக்ஸ்பி இப்போதைக்கு தேவைப்படும். அதனால் You must be Xiangling. Sorry, Mr. Traff. This was all my fault. I heard the whole story. And now that you're here in person... Ooh, he's gonna let her have it. Please, help me promote my meat. Sorry if I was a little brash. Let me explain. Springvale has built its reputation on top-quality meat products, but this reputation is so far limited to Mondstadt. When I heard that the great maestro Xiangling herself was in Mondstadt, I asked Alan to send you over. Maestro? Haven't you heard? She's the one behind Wan Min Restaurant, that one-of-a-kind folk restaurant in Liyue Harbor. Her unique take on cooking ingredients is behind some of the best-loved dishes in all of Liyue. They are very highly rated by travelers, too. You're too kind. I just try to cook things that are cheap and cheerful. With a top-notch chef cooking top-notch cuisine with top-notch meat from Springvale, our reputation would spread far and wide. I don't know. I only ever think about how to make tasty dishes. I never limit myself to specific ingredients, and I don't know the first thing about promoting anything. You use boar meat all the time anyway, surely. I can't see what the issue is. The issue is... what would you think if I added a bit of slime condensate? That's... I mean, couldn't you add something a bit more normal? There's no such thing as normal ingredients to me. You can turn anything into a delicacy if you cook it in the right way.
I will not stand for having my creativity shackled by what ingredients I can and can't use. Food cooked like that is destined to be boring. Period. Well, since you feel so strongly about it, forget it. But it really is a pity. You know, we did come to apologize. Couldn't you be a little more flexible? It's one thing to apologize, but it's another thing entirely to change the way I approach cooking. What's that smell? It's gorgeous! Hello? May I have a taste of your delicious cooking? Sorry, I've taken all the orders I can for the next few days. The earliest I could put you down for is 7 days from now. Is that okay? Wow, it must be delicious if it's that popular. Yeah, good point. Maybe he feels, but I disagree. I don't think my cooking is at all inferior to anyone else's. Well then, இந்த sure. கொஸ்டின் Sorry, வளவலம் but போகும் customer சீக்கிரமா feedback like, oh, that tasted கேம்ல good, நிறைய பார்க்க is வேண்டியது no use to me. If I... That's me? It's as it happens. That depends on the ratio of fat to meat. Ginseng flour... I know. I've tried it before. Then throw in some the petals absorb. That's pure... Oh, who wants to eat a rope? Whoa. Stop arguing. Well, there's only one idea. Suits me. All right. But if... And if you lose, you have... With ரெண்டு the பேருக்கும் caption போட்டியா saying... வந்துச்சு It's a deal. I'm off to get ingredients. I will see you... Wait! Let's try and catch up. நம்ம இப்போதைக்கு குக்கெலாம் பண்ண தேவையில்ல ஏன்னா நமக்கு ஒரு நல்ல குக்கே கிடைப்பாங்க அதனால் அது சரி இங்கே போகணுமா சரி நம்ம இந்த இது ஒன்று இந்த இடத்த அன்லாக் பண்ணோம் இன்னும் நிறைய இடம் அன்லாக் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர்றானுங்களா இவனுக்கும் பவர் ஏற்றிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவனும் நல்லா ஃபுல்லாகிட்டாங்க டெஸ்ட் பாருங்க மேலே வச்சுருக்கேன் நிறைய கேரட் வச்சுருக்காங்க வேறு ஏதாவது ஸ்டைலில் இருந்தது Fascinating. நிறைய செஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் செஸ்ட் மட்டும் தான் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் கேமில் இதோ பாருங்க இங்கே வந்தால் எடுத்துக்கலாம் அப்படியே நிறைய அப்பப்போ வந்தால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம காய்கறி இந்த செய்கிறதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகும் ஆக்சுவலி குக் பண்ணுறதுலாம் நமக்கு சாப்பிட்டோன்னா ஹெல்த்தி ஏறுது அதெல்லாம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சண்டையில் சாப்பிட்றோம் ஓகே இங்கே மேலே போகணுமா இல்லைங்கண்ணா ஒரு தண்ணியில் ஓடுற மாதிரி தான் இருக்குங்க தலை பச்சை தலை நில்லு
ஏதோ பயங்கரமாக சவுண்ட் வெளியே கேட்குது என்ன தெரியல. I இங்கே think அமைதியாக we're மியூசிக் கேட்குது. getting close. Have you decided what you're looking for yet? No, of course not. Then how are you so sure of yourself? That's just my style. If I decided in advance exactly how I was going to cook something, there'd be no element of surprise to the dish. In the same way, if I knew what I was looking for before I found it, it wouldn't be a surprise. But that's so risky. Relax. This is how I came up with all the signature dishes at Wanmin Restaurant. Let's look around here. I'll let you know when I find something I like. அவனுக்கு எடுத்து வச்சு தேவைப்பட்டு உனக்கு மீட் கொடு. Check out those lotus heads. Look how fresh they are. What? This should be enough. It's not every day you come to Liyue. Let's keep looking and see what else we can find. சரி காற்று எதுக்கு யூஸ் ஆகும் தெரியல. இது என்ன 3 அது சரி. Get him. அவ்வளோதான் பொண்ணாச்சு. இங்கேயும் வேண்டாம் கேம்ப் போட்டு உட்காந்துக்கிட்டு. Freeze! With the wind! போயிட்டு வா பை. A reward on the road. நமக்கு வந்து இது எக்ஸ்பி தேவைப்படும் நமக்கு நிறைய ஏற்ற முடியும். நம்ம இந்த இடத்துல மாறி வந்திருக்குள்ள இப்போ வந்து ஜியோ பவர் ஒரு கணக்கு கிடைக்கும். Wow, Giant Chilies. Aw, that's such a cute name. Maybe so, but those little fellas pack quite a punch. From what I've observed, spicy food is a rarity in Mondstadt, so this will be perfect. I still feel like we're lacking something. It's missing a little boom shakalaka. Boom Yeah, shakalaka. now that you mention it, it is a little boom shakalaka lacking. Brooke may be a stickler for convention, but she is a talented chef nonetheless. There's no doubt she will source the fanciest quality ingredients. To win this, we'll take a truly mind-blowing dish. Something like sea serpent salad, stir-fried Kingston flour, or wild mushrooms in a rich slime jus. A slime jus? I know how weird it sounds, but I guarantee you it tastes incredible. I'll make some for you next time. You won't be disappointed when you taste it, although it looks a teensy bit gross. Never mind that. I've just remembered there's somewhere I never checked out last time. My gut tells me that's where we'll hit the jackpot.
Let's take a look. Go and pick some. Get a good handful. தொண்ணூத்தொம்பது மீட்டரு. I'll race you there. Opening a chest is like unwrapping a gift. ஹேம்பருக்கு ஆக்சுவலி கேரக்டர் ட்ரெஸ் ஓப்பன் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. சரி கை க்ளோஸ் எல்லாம் ஒயிட்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலி கை க்ளோஸில் அந்த ப்ரௌன் அந்த இது இருக்கா மாறி ட்ரெஸ் லைட்டாக அந்த இது மாறுது கலரு. உங்களுக்கு ஓகே இதெல்லாம் செட் ஆகுது. இங்கே தான் இருக்கட்டும். இவனுக்கு அந்த பிளாக் இவனுக்கு செட் ஆகும் நினைக்கிறேன். மட்டமுக்கு ட்ரெஸ் ஆஃப் ஃபுல்லாக மாறுதா உங்களுக்கு தான். நமக்கு பிளாக் இருக்கட்டும். இவங்களை கண்ணாடி இவங்களுக்கு பிளாக்காக செட் ஆகும். இவங்களுக்கும் பிளாக் தான். இதுதான் எல்லாத்துக்குமே வரும். டேலண்ட் ஆக்சுவலி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எங்களோட இது நமக்கு கிடைக்கணும். கிடைச்சா டேலண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இங்கே என்னமோ இருக்கு. வேறு 3 கல் இருக்கு. உடச்சி இது கிடைக்கும். நம்ம வெப்பன் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும். What's the hurry? என்ன பார்த்து கல் வச்சுருக்கேன். மழை பெய்யுது. Fascinating. ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நமக்கு Cryo is always far more effective in the rain. இங்கே பாருங்க This is going to get interesting. அந்த லேண்டில் இங்கே எல்லாமே வித்தியாசமாக தான் இருக்கும். இந்த கல் நிறைய இருக்குது. What's that? Somebody's injured. So cold. He's shivering. We need to warm him up quick. Make a fire. Hot soup would be even better.
How about I look after him while you make him a nice warm bowl of soup? We passed a Hilichurl camp on the way here. There'll almost certainly be a campfire there to cook on. Great. Be as quick as you can. Oh, that is better. Thank you. Yes. I followed him inside, but ran into a cryo-regis vine. It froze me instantly. When I woke up, How big? They do now. Yikes! It sounds delicious! That's it! Calm down! Only one way to find out. Let's go! Off she goes again. Do not worry about me. I'll be fine. But you must stop her. She's putting herself in grave danger. Cool it! No one escapes my sights! Windblade! Go, Baron Bunny! டியூலுக் மாதிரி கேரக்டர் தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கிடைச்சா சரியான லக்கு கிடைக்கணும். எனக்கு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும். Opening a chest is like unwrapping a gift. சரி வாங்க நம்ம உள்ள போகலாம். 16 இன்னும் பரவாயில்ல. இந்த டீமே எனக்கு ஓகே தான். 7 தான் இருக்கால. இவங்க 2 பேரும் பவர் ஏற்றதில்லை ஆக்சுவலி. தெரிஞ்சு அவ்வளோ வச்சு விளாட்ற மாதிரி கொஞ்சம் வரப்போ. Slow down! It's dangerous in here! Ingredients don't stay fresh for long. Get them! இவருக்கு அந்த ஃபயர் விட மாட்டேன். We need to get going before they expire. Yeesh. She's quite the fighter. Seems foraging for ingredients takes more than just luck. Out of the frying pan, into the fire. Nice and spicy. அம்மா We did his attack out of the frying pan into the fire. ஆ
சாரி ஒரு சின்ன எமர்ஜென்சி டக்குன்னு நான் போயிட்டு வந்துட்டேன். முடிச்சு Water! itu kita kilo udah கொடுத்து இருக்கு. ஒரு ஹெல்த் வந்து இதாயிடும். இதுக்கு வேற ஏதாவது ஷார்ட் கட் இருக்கான்னு தெரியல எனக்கு. நான் இப்படியே வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். போதும் அவங்க எடுத்துட்டு வேற ஏதாவது இருக்காங்க. Okay, yeah. Booba, get them! Bet you can't keep up with me! I'll race you there! எல்லாரும் ஒண்ணா வாங்க, எல்லாம் ஒண்ணா வாங்க. Let it rain! Get him! Out of the frying pan, into the Yikes! Look over there! The icicles up ahead are falling! Let's be careful not to get hit. It will definitely hurt. எம்மாடி வா மேல ஊருக்கு Oh my god. Teppu. இது எல்லாத்தையும் கொண்டாதான் ரவி ஓப்பன் ஆவார். Get them!
way! Yeah, yeah, yeah! Ah! Ah! He. He. Bet you can't keep up with me. டைமிங்குள்ளே பண்ண முடியல. Nice and spicy. Gooba, get them. Out of the frying pan, into the fire. வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். I'll race you there. Bet you can't keep up with me. I'll race you there. ஃப்ளவர் இருக்கு. Aha! This must be it. Oh, it's huge. This is perfect. Come. Whoa! My ingredients are attacking me. Help me put him in his place. I'll race you there. Gooba, get them. போட்டு சொல்கிறாங்க போல நம்ம. That's cheating. கொஞ்சம் சரிப்படுத்துகிறேன். அப்பா என்ன இதில் அடிக்குது. இதை நம்ம இது You're toast. No escape. ஒன்றாச்சு. What's up? Grab your sign. Cook it up. Dinner time. Even better if it's paired with a bit of swine. Your version just ruins it. Wait, there's something else here too. This must be the boar that Hunter was chasing. But Paimon's never seen one with this pattern before. Where have I seen this before? Aha! It was in the Historia Naturalis of Liyue. This pattern is unmistakable. It belongs to a breed of boar that went extinct 300 years ago. Wow! How is this one still alive after so long? Could be. I read that this boar was hunted to extinction because its meat was so highly prized. Condensate of jumbo cryo slime and extinct boar? Not one but two priceless treasures! Right! Now let's get back to Springvale! வெளியே போயிடலாமா?
I'll race you there. இந்த கொஸ்டின் எப்போ முடியும் தெரியல. நம்ம அடுத்த மெயின் கொஸ்டின் போயிடலாம். I'll race you there. Get him. நீ வச்சு No one escapes my sight. ஐயோ ஓடி போச்சு. வேஸ்ட்டாக போச்சு. இங்கே ஒன்று வச்சு ஃபுல்லாக Wind blade. அவ்வளோ. ஓகே எங்கே போனப்போ இங்கே இங்கே ஒரு இது இருந்திருக்கு பாருங்க. குக்காமல் இருந்திருக்கு நல்லா நேவிகேட் பண்ண முன்னாடி தான் இருக்கு. டெலிபோர்ட்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்பப்போ டக்கு டக்குன்னு வரது பேசலாம். சூப்பராக இருக்கு. என்ன Yeah. Yeah. Dodge this! Don't push your luck! You're in for a little shock. இல்லை அந்த இது What's the hurry? இது 3 பீஸ் சேர்த்தா தான் நமக்கு அந்த டெஸ்ட் ஓப்பன். அதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு தெரில. அது நம்ம பார்த்துக்கலாம். நம்ம ஆஃப்லைன் லேபில் ஓகே ஓடிட்டே தானே அவ்வளோதான். இன்னும் அட்வென்ச்சர் எனக்கு தோலில் தான் இருக்கும். இன்னும் ஏறணும். இந்த கொஸ்ட்டு வேற ஆக்சுவலி முடிச்சா அதை கிடைக்கும் நினைக்கிறேன். Are you sure this is Springvale? Yes, for the millionth time, yes. But I don't know any of the people you're looking for. That is not possible. They all live in Springvale. They are my neighbors and friends. This is strange. What is going on? What is it? What? Can humans really live that long? Does that really make sense? It all makes sense now that you're speaking my language. Still, it's hard to believe. But it doesn't seem like there's any other sensible explanation. Okay, so what's your... Olaf. Olaf? Oh, I'm sure I've seen that on my family tree. I can't remember which generation it was from, but it was definitely on there. So, a great-great-great-great-grandfather, but with a whole lot more greats? What an unusual turn of events! Reunited at long last! Isn't that just amazing? Olaf, do you want to come and watch a cooking competition? Ah, yes, that reminds me. Brooke told me about the competition, and I've set everything up at the venue. You should come with me.
I was born ready. Oh, and Sigfria will be my assistant for the competition. Then let the cooking commence. I will be your judge today. And don't worry, I may have known Brooke for longer, but I will remain entirely impartial. Much appreciated. Well then, Traveler, Paimon, prepare! Wait, we're taking part in this too? Of course! If Brooke has an assistant, you guys will have to be mine. I'll need you by my side when the going gets tough. Paimon doesn't remember applying for that job. Okay, Paimon will do it for the sake of the food. Our first problem is ingredients. We need something special to dress up the steak, but I don't have anything suitable here. I've got it! Radish is what we need. Mashed or grated, it'll add a touch of freshness. And we can carve little flowers out of it as a garnish. 2 birds, 1 stone. Go find me a radish. There should be some in the area. Oh, and make sure you wash it because it's going straight into the dish. Come on! Let's wash the radish in the lake. Slimes! Scared the bejesus out of Paimon. This is way too close to the venue. What if they stir up trouble during the competition? I don't think we should risk it. Go get them! Wowie! Now, how about Xiangling? Look out! The pan's on fire! Oh no! It's gonna burn! It's gonna burn! It's gonna burn! Get the fire under control! Without using water, though, or this dish is a goner! Bring the fire down! It's gonna burn to a crisp! Ugh, this is practically charcoal now. Oh, I'm gonna have to start from scratch. Also, I'm thinking our main is a little weak. We need to mix it up a bit. Make me a mushroom chicken skewer. And make sure it's got that ooh la la on the outside. Then hits you with the cha-ching. Just make it taste friggin' awesome. You're a natural. The meat is on track, but we're aiming for perfection here. And I just think it lacks a certain what? A certain boom shakalaka. Yes, definitely needs some boom shakalaka. Or perhaps a little shakalaka boom pow. I just mean it would be a waste of such amazing... Let me see. Regionals, yes. Something that's native to... I don't care if it flies, crawls, or bounces. Even insects I can work... interesting choice. I'm sure I can make something of it. All right, then. Thanks, you guys. Now show me what you got. Do you really want... It's a little... It'll be fine. But I'll be sure to... It looks like Xiangling's main dish is almost done. Let's go and see. I almost forgot. Side dish. We need a side dish. Are you sure it's no trouble? Here, take this. And here are all the ingredients. Is this the recipe for that snack? Yes. With some... This is so complicated. The technique doesn't matter. What matters is... And you must be passionate about cooking. I trust you guys. I know you'll nail this side dish. Don't be so negative. Cooking, come on. This is the final...
Me? They're so fragrant I could smell them coming a mile away. We're all set, and now to serve the meal. This competition is ours. This was a fine feast. I have dined today like I have never dined before. Both chefs' dishes today were nothing short of exceptional. They were true masterpieces. And that is what makes this an extremely difficult decision. But this is a competition, and there can only be one winner. And that winner is Shangling. Whoopee! I win! I thought I was sure to win with pork chops so fresh they were practically still grunting. But it turns out that's still no match for the taste of extinct boar. Excuse me? Did you say this was cooked from extinct boar? Yep, every last bit. My goodness. A single mouthful must be worth 100,000 mora. The amount you'd make if you sold this could support every hunter in town for years to come. The main thing is that you enjoyed eating it. I don't care about the mora. Anyway, now our judge has given his verdict. It's time for everyone else to eat too. I made plenty. Meanwhile, I want to try Brooke's dish. This is absolutely delicious. I'll admit it, I was beaten by the best. Losing is no fun, but it was worth it for the chance to eat such superb cooking. Please, Shanling, I want some more. This is gorgeous too. Such a perfectly layered texture. Were it not for that exquisite boar and excellent side dish, it's hard to say if I still would have won. Paimon's turn to eat. I will have a taste too. Oh my. This is the taste of Springvale. Or rather, it used to be. This is the last time I will be able to taste the food of my era. Hey now, cheer up. If you like the taste, I can always make you some more. Really? But the boar, it's extinct. The boar may be, but the taste isn't. I can simply recreate it using different ingredients. Putting a smile on customers' faces is what we chefs are called to do. Thank you. A good time was had by all. But everyone's gone now. Let's go and say goodbye to Zhongling. What's the hurry? Thanks, you guys. Without your help, I don't know how it would have gone today. And without you, Paimon wouldn't have gotten to try so many new tasty snacks. Also wouldn't have gotten so full. Not sure. I'll probably start heading back to Liyue, but I might change my plan on the way. I don't like to plan things too thoroughly. Who knows? Maybe you'll bump into me out in the wild again. Must be nice to be so carefree. You are a gifted chef. You made an amazing batch of jade parcels. Come and visit me at the Wanmin restaurant sometime. I did promise I'd cook for you. And if you want, I'll teach you how to cook some of my latest inventions too. It's a deal. See you again soon. ஓகே இந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சிருச்சு 60 கொடுத்துருக்கோம். ஓகே
அடுத்த இது இருக்கா இப்போ We meet again, Avid. Are your adventures going smoothly? That is the spirit. Keep it up. It seems that you have a wealth of experience under your belt now. Time to introduce you to the formal work of the Guild. The Guild receives requests from far and wide each day, and assigns commissions to adventurers accordingly. These commissioned adventures are the main source of compensation for our Guild members. What kind of commissions are they? It is a mixed bag. Anything from running an errand for fellow citizens to dealing with monsters. Some are textbook, others are extremely dangerous. But you do not have to take my word for it. You should find out for yourself. Here you can find the details of today's commissions. Please report back to me upon completion. There will be a generous reward waiting for you. Patience is a virtue. You will find out soon enough. I'm sure you will not be disappointed. I await your return with great anticipation. Ad Astra Abyssosk. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. டெய்லி குஸ்ட் கொடுத்துறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெய்லி குஸ்ட் இங்கே வருது பாருங்க நம்ம கேரக்டர் லெவல் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு 15 ஆக்சுவலி 13 முடிச்சிட்டோம் 14 15 போனால் அடுத்தது ஒரு இது பண்ணணும். Ad Astra I am sorry. இது வந்து முடிச்சதானே இல்லை தனியாக ஓப்பன் கமிஷன்ஸும் போட்டாங்கன்னா இதுதான் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்பப்போ டெய்லி வரும் டெய்லி கமிஷன்ஸ் ரிவார்டு இதை வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு இது என்னது இங்கே தூரமாக இருக்கா இங்கே ஓகே பக்கத்தில் இருக்கு ஹெல்த் ஃப்ளைட் வச்சு ஆக்சுவலி இதுக்கிட்ட தான் வந்து நம்ம ஹெல்த் இந்த ஸ்டாச்சு கிட்ட தான் போகும்போதுமே கொஞ்சமாக கிடைக்கும் போதெல்லாம் எடுத்துகிட்டே போகணும் அப்போ தான் நமக்கு நிறைய டிஃபீட் ஆல் ஆப்போனன்ட் 6 பேர் இருப்பாங்களா எல்லாத்தையும் டிஃபீட் பண்ணோம் Disappear! என்ன ஷீட் போட்டு வந்து முடியும் இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க டிஃபீட் பண்ணோம்
ஓகே டிஃபீட் பண்ண Surrendering will be gentle. Freeze! Come a little closer. இவ்வளோ மட்டும் கொண்டுட்டா போதும். என்ன பண்ணிருக்காங்க? அவன் ஏதாவது வேலை கொடுக்க போகிறான் போல. Dodge this! How fortunate. நம்மள பண்ணணுமா? Frostbite.
ஓகே டெய்லி கொஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அங்கே போயிடலாம். You did a fine job. Outstanding performance considering it was your first time. The requester even asked me to thank you on their behalf. And, as promised, you are due your reward. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Oh, you shouldn't have. Except you totally should. This is a token of the Guild's gratitude. We receive many new commissions every day, and without the efforts of each and every adventurer, there is no way we could respond to them all. If you complete enough commissions each day, you will be eligible to claim a special reward from me. Your adventurer handbook keeps a record of how many adventures you complete each day. Make sure you claim your daily rewards on the days that you complete sufficient adventures. There is a limit. You are more than welcome. After all, you are the one helping me. And please note that helping a fellow adventurer to complete a commission also counts towards your eligibility for a daily reward. We encourage you to work actively with your fellow adventurers. Ad Astra Abyssosque. நைஸ். Ad Astra. நம்ம இதுலேயே அப்படியே எடுத்துக்கலாம் நினைக்கிறேன். அந்த ஆக்சுவலி மான்ஸ்டா இந்த இடத்துக்கு நமக்கு சும்மா இன்னும் இடம்லாம் இருக்குது. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் மாறும். அந்த இடத்துல கொஸ்டின் இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி இல்லையா நமக்கு அந்த கொஸ்டின்லாம் என்னது இது ஒரு எக்ஸ்பி தரேன். ஆக்சுவலி 12,000 காயின்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு. இது வந்து இந்த புக்கு நம்ம நமக்கு லெவல் ஏற்றுறோம் இல்லையா, அந்த புக்கு வந்து அந்த நிலா மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இது கொடுக்கணும் காஸ்ட். ஸ்பெஷல் கலெக்ஷன் காஸ்ட் அப்படின்னு 2020 இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது கொடுக்கணும். அந்த நிலா மாதிரி போட்டு இல்லையா, அது கொடுத்தோன்னா இந்த இது கிடைக்கும். ஆக்சுவலி இதை அங்கே போய் டிஃபீட் பண்ண நினைக்கிறேன் சண்டை போட்டு. இது சும்மா ஒரு இது நம்ம போயிட்டு அடிக்கணும். What's the hurry? What's the hurry? Cool it! Wind blade! Bet you can't keep up with me. No one escapes my sight. That's cheating. Get him. Freeze!
இதோ வரேன்டி. ஓகே, இப்போ தான் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம 20 இது. இங்கே இருந்து அந்த நிலா போயிருக்கோம். எப்படி பார்க்கணும்னா நம்ம இந்த புக்கில் போனோன்னா வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த இது பாருங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 140 இருக்குது இன்னும். 140ல் நம்ம இந்த பாஸ்லாம் பீட் பண்ணும்போது இந்த இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ காஸ்ட் கேட்குது, 40 கேட்குது இல்லை அந்த மாதிரி கொடுக்கணும். அதுக்கேற்ற ரிவார்ட்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ரிவார்டு இருக்குது, வித்தியாசமான ரிவார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. எப்படி பார்க்குறதுன்னு சொல்கிறேன். நம்ம மேப்லேயே ஜஸ்ட்டு போனோன்னா வந்து 20 நிமிஷம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். இது ஆமாம், இதுதான் நம்ம விளையாடணும். இது ஆக்சுவலி இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு போட்டிருக்கா. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே அந்த டீப் பேட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் காமிக்கும் டெய்லி மண்டே டியூஸ்டே வந்து இந்த ஐட்டம் தான் கிடைக்கும். ஓகேவா? டியூஸ்டே அண்டு ஃப்ரைடே வந்து இந்த ஐட்டம் கிடைக்கும். அந்த வெனஸ்டே அண்ட் சாட்டர்டே வந்து இந்த ஐட்டம் கிடைக்கும். அந்த சண்டே மட்டும் ஸ்பெஷல். சண்டே மட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விளாடணும்னா ஸ்பெஷல். அது மட்டும் நம்ம லீவ் டைமில் விளாட்ற மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். இந்த இது எல்லாமே கிடைக்கும். நமக்கு எதுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போயிட்டு நம்ம பேட்டிலுக்கு போயிடலாம். அந்த மாதிரி அந்த ஜஞ்சனை ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம பட்டனில் போயிடலாம். நம்ம கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் மீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அது ஆக்சுவலி போயிட்டே இருக்கும் பாருங்க. இந்த இது மாறிச்சு பாருங்க. இந்த இடம் இங்கே போயிருக்கு. நேவிகேட் பண்ணிட்டு நிற்கிறேன். சரி, இதில் நிறைய விளையாடிப்பேன். நிறைய எடுத்துருக்கேன். இதெல்லாம் இந்த கத்திலாம் வந்து பவர் ஏற்றிக்கும். எனக்கு கத்தி பவர் ஏற்றினா நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பிளேடேஷன் கிஃப்ட். ஆக்சுவலி நம்ம பிளேடேஷன் சைடில் வந்து கிஃப்டாக கொடுத்தது. நாட் ஃபவுண்டுன்னு வந்துச்சு. இப்போ வந்து நம்மளே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மெட்டீரியல். இங்கே பாருங்க, இந்த க்ரீனில் இருக்கிறது 283 இருக்குது. இதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஏறும் லெவல். அவ்வளோதான் போதும். நமக்கு தேவையான லெவல் வந்துச்சு. ஓகே, சிம்பிளாக 20 ஃபுல் ஆகிடுச்சு. இப்போ மேக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு ஏற்றணும்னா இந்த கொம்பு மாதிரி இல்லை பச்சை கலரில் அது வேணும். அது வந்து அதுவும் இல்லாமல் ரெக்வஸ்ட் வந்து அட்வென்ச்சர் ரேங்க் வந்து நான் 15 போகணும். அப்போ தான் வந்து எல்லாமே எனக்கு அன்லாக் ஆகும். இந்த லெவல் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு நான் ஏறணும். அதுதான் வந்து நமக்கு அடுத்த இது கோஆப் பண்ணுறதுக்கான இதுவும் அதில் தான் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்ம கோஆப் பண்ணிலாம் விளாட்லாம். இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இதுங்க இவன் தான் பவர் ஆகிடுவோம் நம்ம எந்த இதுவும். ஏன்னா இதெல்லாம் எப்பிக். இது 4 ஸ்டார் இது. இதெல்லாம் 5 ஸ்டார் அப்படின்னு கிடச்சா அப்போ பார்த்துக்கலாம். இல்லை நம்ம இந்த வெப்பன்ஸ்லாம் யூஸே பண்ண போகிறதில்ல. இதில் வந்து ஒரு இது வெப்பனை மட்டும் விட்டு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து இப்போ வெப்பன் ஃபுல் ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கெல்லாம் ஏன் பண்ணலன்னா இதெல்லாம் ப்ளூவில் தான் இருக்குது, 3 ஸ்டாரில் தான் இருக்குது. அதாவது 4 ஸ்டார் கிடச்சா பண்ணலாம். அதெல்லாம் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம அதை யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா என்ன கூட இது பண்ணிக்கலாம். பிரச்சனை கிடையாது. இப்போதைக்கு ஸ்டார்டிங்கில் தான் இருக்கும். அதனால் பிரச்சனை இல்லை. போப்போ நிறைய வரும்.
நமக்கு எத்தனை இருக்கு? 12 இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது யாருமே எப்போ ஏறிச்சுன்னு தெரியல. 12 இருக்கு. யூஸ் பண்ணிட்டோமா? கலராம லக்கா நம்ம பார்த்துக்கலாம். Singcho, at your service, my liege. I humbly trust that even one such as I, a mere... இப்போ இது 4 விஷயம் இருக்கு. ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். இது கலர் மாட்டோம். வாடு ஓடு. 4 ஸ்டார் இருக்கு. சும்மா தான் கொடுப்பேன். இதுலேயும் ஒன்று தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இது கிடைச்சதுன்னா நல்லா இருக்கும். ஓடு மாற்றியா போச்சு. ஆனால் நான் பார்க்க ஓகே. ஒரு நியூ கேரக்டர் இங்கே வருங்க. வாட்டர் ட்ரிங்க் வாட்டர் பவர். இவளுக்கு வாட்டர் பவர் இல்லையா? Isn't that Jean? Seems she's talking to someone. Let's let her finish, then go say hi. Which is what has brought us to this point in the first place. If you are unable to promptly deal with the storm terror threat, then leave the defense of Mondstadt to the Fatui. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. All we need to do is bring that monster to the... Monster? Yes. What's your point? I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the 4 winds of Mondstadt? I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage, it's simply an amicable exchange of constructive opinions. No? I'll be sure to make thorough notes. Oh, you're back. Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Delegation? From Liyue Harbor or Inazuma City? Chennai. They choose to follow the god of Cryo. Their envoys go by a particular name, the Fatui. Heard of them? Oh, them? They're super famous! Wait, infamous is more the word. I don't think killing Storm Terror is the right course of action. The Cryo God's Fatui have always coveted the Animo God's power. I don't believe they have Mondstadt's best interests at heart. What is it? Oh, let us head back to headquarters then. We shouldn't discuss important matters out in the open. Mondstadt and Snezhnaya are considered the same in status. Mondstadt is independent and does not belong to any other nation. In fact, despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Though, Snezhnaya's Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Teyvat. Makes sense given the tone of that woman just now. So rude.
கையில் கற்று கொடுப்பான்னு பவர் கொடுக்கலையே. நம்மளும் அதான் வாசிக்கிற மாதிரி இமோட்லாம் இல்லையா அதில்? மேலே ஏதாவது வந்திருக்கா? வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வந்திருக்கு. என்ன கொடுப்பீங்க? 1000. ஒரு நிமிஷம் பார்த்துடலாம். ஓகே, கியூஆரில் ஸ்கேன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஆமாம், அது அடிக்க முடியாது. இப்போ இது ஓப்பன் ஆகலை. இது மட்டும் தான் இப்போதைக்கு இருக்குது. எங்கே போகுது? இந்த கொஸ்டின் அப்படியே கடற்கடன்னு போகும். நான் நம்ம அட்வென்ச்சர் எனக்கு ஏற முடியும். It's a crystal embedded with some kind of power. Lisa, are you able to analyze it? Let me take a look. I can see impurities in the crystal, but upon further inspection... No, I'm sorry. I can't make a proper analysis at the moment. Give me some time. I'll take a look through the library's restricted section. Right. I'll leave the research to you then, Lisa. Understood. I'll notify you all if I make any progress. Though, I wouldn't go getting your hopes up. They're incredibly ancient texts, not to mention... Ouch! Gosh, that hurt! The impurities in the crystal... It hurts when I get close. Oh, I see. It appears to react to visions. The impurities and the elemental energy we embody repel each other. It's strange, though. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. Anyway, the crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us, both literally and metaphorically. Fascinating. Do you know anything about what makes you special? I do not know what to make of it either. Well then, the Knights of Favonius have another favor to ask of you. Please accept the title of Honorary Knight and the gratitude of the Acting Grand Master. Honorary Knight of Favonius? We ask for your continued assistance in finding some answers. Storm Terror's rage and strange crystals. I know Mondstadt's peace hangs in the balance. May the wind open your eyes to the truth. We'll meet back here if you find anything. நிறைய புக் வச்சிருக்கேன். You can visit naturally. Just don't forget. இவனை தனியா நிக்கிறேங்க. There's something you didn't tell them. The dragon and the crystal weren't the only things we saw. So you do remember him, that green guy. He looked just like that guy down there. What are you? See? See? Wait, hold on a minute. That's the same guy. Okay, come on.
outside to track him down. His footprints lead to this wall. Did he climb up from here? What is to be sung transpired in days of yore, when the divine archons still walked the earth. A dragon cast his curious gaze on the world below, as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The wind-born bard strummed his strings dulce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child, full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished, and the falcon flag slept, as a vile dragon approached Mondstadt in lone stand. Over the cathedral loomed death and his friends. Of the people's agony, the bards soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms a brutal war sprang. Blood of venom sent the sky dragon into slumber, only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy lyre replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence, but the lyre could no longer soothe his cries. Wait, you guys are... Oh, that's right. You're the ones that scared Dvalin away. Dvalin? Who's that? Huh? Oh, right! Most people seem to call him Storm Terror. Why do you call him that? Are you two meant to be close or something? Oh, so close. Hey, so... Paimon thinks this guy has a screw loose. Good day, Outlander. Seems we meet again. I'm Venti the Bard. 3-time winner of the most popular bard of Mondstadt, to be precise. So, what do you need from me? Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Of course it's about Storm Terror! Storm? Hey! Cut it with the Amnesia Act!
right, show it to him. Oh, isn't this... What? The crystal has been purified? When? Dvalin, the anguish he feels has brought him to tears. Tears? He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? You really do have some wonderful abilities. Someone like you is going to end up getting written into a bard's poem. Oh, a hero so bright should she stand in the light, though stand in the shade, and you'll be met by a blade. Alas, I've really not the time to compose a melody for you at this moment. Anyway, even if Dvalin is not taken down, his life will still wither away in the breeze. He'll burn himself out in the flames of anger. Thank you for that, and for purifying the teardrop crystal. But I have my own plans for what is to follow. Oh, and what plan would that be? Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. Friend? One must be going. Hey, where are you running off to? To the symbol of Mondstadt's hero. Bye-bye. Huh. What do you make of that? As far as he's concerned, you're a weirdo too, you know. Know what? Familiar? I don't know. You're alone on that one. But did he just say symbol of Mondstadt's hero? Oh, Paimon knows! It's that huge tree! You know, the gigantic one! You can't miss it! Surely you still remember? Sorry to bother you again. I am delighted to hear that. In which case, let me try to make this quick. We are most grateful for your commission completion to date. The Guild's reputation has grown stronger as a result. However, another consequence is that we are receiving an unprecedented number of requests, more than our current numbers can handle. You want us to do some recruitment for you? No. Although I appreciate the offer. It would be fantastic to have some new members. But scrambling to officially recruit new members at this stage would not really solve our immediate problems. So what I want to ask is, would your friends have the time to help out? Great. Please do. Thank you. Right now, we urgently need to find people for our expeditions. We organize expeditions to explore areas around the city and in the wilderness. It is a way to keep ourselves informed of any emerging dangers, unusual activity in the domains, and so on. Since expeditions are not commissioned by a third party, there are no strict deadlines for completion. However, we neglect them at our peril. If trouble were to foment unchecked, it could easily turn into a major disaster. Pretty important, then. All you need to do is convince them to help. I will take care of all the details. Now, without further ado, let me show you the expeditions that are currently available.
எக்ஸ்பிரேஷன் அனுப்பிச்சுட்டேன் என்ன ஞாபகம் இல்லையே எனக்கு. சரி இவ்வளோ வேணா நம்ம You can dispatch someone on an expedition at any time, and they will still be able to join you in your adventures should you need them. You can also choose the length of time for the expedition. After your friend returns, just come here and confirm the outcome. As your adventure rank increases, more dangerous expeditions will become available to you. After all, with epic power comes epic responsibility! And of course, matching risk with experience is also for everyone's safety. Thanks again for your help. I hope you and your friends can help out with our expeditions as much as possible. Ad Astra Abyssal. இன்னும் ஒரு லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் ஒரு லெவல் வந்துட்டானே வந்துட்டு. கோப் சிஸ்டம் பார்த்தீங்களா 16 வந்தானே எனக்கு கோப் சிஸ்டம் ஓட்டினார். இங்கே இருக்காங்க இங்கே என்ன பார்த்தாங்க. இந்த இதில் செட்டில் வந்து This world is full of unsolved mysteries. For justice. This will be interesting. Ooh, are you taking me out? இங்கே இந்த இது செட்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். வாட்டர் பவர் போட்டோன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் வச்சு இது பண்ண முடியும். ஓகே வந்து நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் அந்த வாட்டர் பவர் யூஸ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். இவன் வந்து அந்த எதாவது எபிலிட்டி இது வருதோ அந்த இது ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட முடியும். இருக்கு Mondstadt welcomes you. சேவ் பண்ணி கொடுத்துட்டானா அந்த இது யூஸ் பண்ணுறது. டிப்ளாய் பண்ணிச்சு இவங்க தான் வருவாங்க. இப்போ இதை நம்ம அந்த கேரக்டர் பவரே இருக்காது, சுத்தமாக பவர் இருக்காது. டெவலப் பண்ணி அப்புறம் அவனே லெவலில் ஏறிடுவாங்க. 19 இருக்குது. ஏன்னா அப்படியும் அடுத்த இதுக்கு பண்ணோன்னா என்ன தேவை, அந்த இது தேவைப்படுது இல்லை வீட்டுக்கு அது நம்மகிட்ட இருக்காது. அதனால் ஆட்டோ இதில் கஷ்டம். மெயின் எஃபெக்ட்
பண்ணிக்கலாம் போல அதுக்கேற்ற மாதிரி. பீக் இதெல்லாம் நிறைய பீக்லலாம் வந்தால் அதுக்கப்புறம் பண்ணாமல் இருக்கும். ஆர்டிஃபெக்ட் வெப்பன் என்ன பண்ண ஸ்டோர் 1 HP 1 HP அது 90 energy recharge பண்ணுறப்ப burst and then 12% increase attack and movement speed. அவருக்கு வெப்பன் ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா பவர் எல்லாமே ஒரே இது. எனக்கு வேறு எதுவும் வரல. லிமிட்டட் எனர்ஜி இவளுக்கு வெப்பனை மாற்றிட்டோமா? வெப்பன் வந்து போட்டிருக்கேன் இது பண்ண இந்த வெப்பனை வந்து பவர் ஆக்கி நான் எபிக் ரிலாக்ஸ் தேவையே இல்லை. பண்ண மாட்டோம். ஆகாதுன்றது யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இதுதான் இருக்குல்ல ஒரு இது பவர் ஏற்றலை. இப்போமா கிடைக்கும். இது கிடைக்காம போகிறதில்ல. இது இன்னும் ஓகே. இந்த ஷீல்டு இது பறி போட்டுருக்கு. அதை கலெக்ட் பண்ணணும். அதுதான் நிறைய இவனோட இல்லை உங்க 3 பேர் தான் வச்சிருக்கேன். அதை மீன் கரெக்டாக தூக்கிடுவோம். As you wish. சப்போர்ட் கேரக்டராக இருப்பா.
பவர் இருக்கணும்ல. மாற்றிட்டோமா? இப்போ வந்து ஸ்டோரேஜ் இது வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த புக் வந்து ஃபுல்லாகவே போட்டுருவோம். வெல் லெவலில் இருக்கும். அடுத்தது இந்த புக்கில் வந்து ஒரு 10 பீஸ் இருக்குது. கரெக்டாக பண்ணிக்கிறேன். இல்லை 1000 சொல்லுங்கள். ஓகே, ஃபுல் மேக்ஸ் ஆகிட்டா இவளுக்கு இவருக்கு இவ்வளோ வந்து இன்னும் வந்து மேஜர் பவர் ஆக்கிட முடியும். ஆக்சுவலி பண்ணிடலாம். இதில் என்ன பண்ண முடியாது. 15 லெவலில் இருந்தாலும் என்ன நல்லா தான் இருக்கும். இதே போல இங்கே 300 மீட்டர் போட்டு தான் இங்கே தானே. எவ்வளோ இருக்குது? 9 இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். 9 இருக்கா? ஸ்டாமினாலாம் ஏறும். பண்ணியாச்சு. இன்னும் 3 கொடுத்துருக்கோம். இன்னும் 4 கொடுத்துருந்தோம். Oh? What are you doing here? Though I was just wondering if you would happen to follow me. You speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago. Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Why do you wish to know about the god of Animo? Does it have something to do with Dvalin? Oh, it's because gods... Just how is it that everyone sees Storm Terror? I'm quite curious. That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. The wind! I can't open my eyes! What is a creature like that doing out here in such a calm place? You think it was going after that green guy? His relationship with the wind seems even deeper than yours. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? கொஞ்சம் குறைச்சிட்டேன். எல்லாம் ஆயிட்டு ஓகேவா?
Come a little closer. Leave it all to me. Dodge this! You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. Seems the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind. Now then, you were saying someone had told you about the dragon? Is that so? Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to the Four Winds. Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? The black blood flowing through his heart has been torturing him for years. That's what has allowed him to be led astray by the lies of the Abyss Mage. Correct. They are from the Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. They despise mankind. I don't know where they come from. All I know is that they hold deep hatred toward the human world. Many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their weapons. Before arriving here, I too was like Dvalin, cursed and left to waste. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero, the place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Like the poison is leaving my body. Feels much better. So, how exactly did you get poisoned? That would be because I tried to communicate with Dvalin earlier, but was interrupted. As a result, not only did I not manage to help Dvalin break his curse, but instead was also infected myself. Yes, it was you. So to make up for it, you're coming with me to the cathedral. The Mondstadt Cathedral? To do what exactly? To claim a certain holy liar de Himmel. Body and mind. You started. எழுநூத்தி 30 மீட்டர் எங்க திரும்ப வாங்குறதுனா வேற ஏதாவது क्वेश्चन ஓபன் இருக்கா Time to act. Anything the knights can do for you? So this holy liar de Himmel is...
one of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. With it, perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world. There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? So how can we get the Holy Lyre? It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. I'll go take a look around. You can come if you want. போய் பார்க்கலான்னு கூப்பிடுறோம். Let me handle this. Hello there, sister! May the Animo God bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of Animo! But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. With it, I'll be able to help Storm Terror. Please see yourselves out. What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. Please, I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Then, I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! Huh? She didn't even bat an eyelid. But I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral is enshrining the Holy Lyre. Now, since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. Barbados bless you. I know you. You and Amber saved Mondstadt that day. So what brings you here? Tasks from the acting Grand Master? Is that so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came looking to borrow the Holy Lyre as well. He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Currently, it's only used in Ludi Harpastum. Signed documents from the Grand Master, Seneschal, and Community Representative are all required. So, may I see the document from the Knights of Favonius? A signed document is required. Without it, there's not much I can do. Now, if you'll excuse me, I really am quite busy as of late. It didn't work. I knew it. You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And yet here we are. Does the story not make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very eyes.
Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. We're simply going to have to steal it. Today we stand for free will. Any suggestion? Come now, speak up. That's what free will is for. Look at you, sidetracked from the start. But seriously, you're more suitable for the job than I. Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice of my arrest. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. You have made contributions to Mondstadt. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. The guards here, it seems they're off duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from here. Stop mentioning us getting caught! What do you say? Yes. Seems I did mention that. Your point being? Why does your decision hinge upon whether or not I am a god? Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Huh?
மடிக்கனே சரி அவனை வேற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்கல்ல. Time to act. Who are you? She disappeared!
Freeze! What are you doing here? No, run! Oh no! We're busted! Run! What? Follow me. Master D-Luke, this is this week's accounts. The disaster has greatly affected business. Well, let's hope it all ends soon. Hi! We'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. I'll go ask around. Ask who exactly? The protectors of Mondstadt. What would you like? Not going upstairs yet? You both seemed to be in a hurry. Master D-Luke, have you seen two thieves around? What happened? Why have you mobilized so many guards? Haven't you heard, Master D-Luke? Two thieves are trying to steal the Holy Lyre! Huh? How odd. Isn't it? The Holy Lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master D-Luke. Today, I think I'll have a glass of... You can put down that bottle you stole from behind the counter. something cold. Right. I want answers. Let me finish my drink first. I'll pay you. Well, with a performance. It's not about money. You seem too young to be drinking. No need to worry. When I started drinking, you were still... Oh, you want to ask, who's this? Am I right? He is Master D-Luke, the boss of... the owner of this tavern. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the Holy Lyre de Hamel. Even if you are fools. But we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot? Oh, so it's you. So, you and the Bard are close friends? Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. A shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. And towards the Fatui, weak and conservative. Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you steal the Holy Lyre?
You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make my own judgment. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Liar. It all depends on your story. Very well. Let me put on a show. What did I just witness? This is confidential information. Why did you let me know? Why? Perhaps the winds are changing. What say you, Master Diluc? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I like taverns. Okay. Let's meet here tonight after the tavern closes. Rain outlines your fate. Ta-da! Hello. Everything's... Let the magic begin! இது சும்மா பார்த்துட்டு போயிடலாம் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு இன்னொரு ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம கேரக்டர். Squall Fury. The wind rises. Wretched vermin.
Get out of here! Truth repeats its course. Oh, mine to command. Unsightly insects. Not now. We'll see about that. Years of a storm. Wretched dastard! I'm going in! Don't be scared. Wretched vermin. நல்லா இருக்கு இவனோட போகிறோம். Squall and fury. Everybody stand back! Get out of here! Take cover! Too late for regrets. Truth repeats its course. The night is cold. Cold. Mine to command. Know your place. Behold. இவங்க ட்ரை பண்ணுறோம். Mind the side effects. You're in for a little shock. உங்களுக்கு என்ன செட் வச்சிருக்காங்க பார்க்கலாம். வெப்பன் வந்து இந்த அட்டாக் லூஸ் அட்டாக்கு வந்து கிரிட்டிக்கல் ஹிட் டேமேஜ். ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் தண்டரின் பேரு ஃபியூரி. இந்த இது ஆர்டிஃபெக்ட் வச்சுருக்காங்க. லெஜண்ட் ஏமா இந்த கேரக்டர் நமக்கு இருக்குல்ல. இந்த செட்டு கிடச்சதுன்னா எனக்கு முடிஞ்சா வைப்பேன். எலிமெண்டல் பஸ் டேமேஜ், ஹைட்ரோ டேமேஜ் ப்ளஸ்
This is tough. The doctor was seeing. Seems like an emergency. Job. A bitter pill to swallow. Let's spark things up a little. Witness the power of Gugwa. What's it done? Come a little closer. Remember, health comes first. Surrender and be gentle. Let me weave you a verse. Know my sword. The doctor was seeing. Seems like an emergency. You're in for a little shock. Rain cutter. Try not to enjoy this. Rain outlines your fate. இதெல்லாம் முடிச்சு நான் கொஞ்சம் வச்சிருக்கேன். My guiding stars. Let's dance. Ready, steady, go. Hi. Don't be scared. பார்க்கலாம் என்னோட இதுக்கு என்ன பைரோ டேமேஜ் போல இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இவளுக்கு பஸ்ட் டேமேஜ் அந்த மாதிரி பண்ணுற மாதிரி வெப்பன் ட்ராகன் கிடைக்கணுமே. எவ்வளோ இந்த கேரட் ரொம்ப இல்லைங்கன்றதுனால அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. Freeze! Eat this! Oh, so sorry. Cole, mine's a command. Come on, we can do it. The night is cold. Don't be scared. This moment will be frozen in time. Nice and spicy. You're toast. La la la. Cole, mine's a command. Oh, so sorry. Boba, get them. இவளோடது பார்ப்போம். யாரோ தானே
happy about that. Bring it on! My guiding stars! Have fun with this gift! Witness the power of Gugwa! Get moving! First! Stars, shine for me! Confess! Tears of the storm! Rain cutter! Bring it on! Get moving! விளையாடி இருக்கேன் நான் போல வந்திருக்கேன் என்கிட்ட காற்று சக்தி தான் போல மாட்டில் அப்படிதான் இருக்கு இவ்வளோ கூட வச்சுருந்துருக்கேன் Animal test 6308. Not good! Witness the power! Wings of darkness! Come, sever night from day! Enhanced animal module 75! Eyes on me! Absorption test! Rain cutter! Midnight Phantasmagoria! To ashes! Animal hypostasis emulation! Yeah! Animal test 60... By royal decree! ரிவார்டு மாதிரி எடுத்துன்னு You're here. Wait, you're... Well, first of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise.
I heard about the Holy Lyre, but I never suspected it was you. So, the sound of the Holy Lyre can purify Storm Terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this Storm Terror issue. Now that's the hotshot of the Knights of Favonius I'm talking about. Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our stubborn command... Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the Four Winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't really blame it. But as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the Storm Terror issue. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in private. That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe in Outlander so easily. My cautious and meticulous superior, even you trust him, don't you, sir? I already told you not to call me sir. Never mind. We don't often get to work together after all. Wow, this is really awkward. I have a rough idea of where the Holy Lyre de Himmel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Snezhnaya stems from the conflict between the Seven Nations and their respective gods. The cryo-gods Fatui seem to be after the Animo god's power. Right. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Dvalin's head, then the only other way to affect the Animo god's power is to take the Holy Lyre. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to coerce a few reports out of them. Diluc has determined that the Holy Lyre is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the Seven Nations. Outlander, ready to go? Jean just said the Fatui are I fear this might fall short of their true intentions. I think they intend to use Barbados' connection to the wind to draw him out. Just like Lisa traced the source of the storm to the temples. The god of Animo? Hasn't been seen for more than 1,000 years. What makes you think that's their intention? Oh! Huh? Body and mind. Forget it. I don't like having to pry. Here, take this. What is it? A disguise to protect your identity. Put it on before you run into the Fatui. Unfortunately, there's still one of Mondstadt's allies. At least that's the facade we're maintaining. Our actions are going to get them stirred up. Better to not implicate yourself on a personal level. Time to act. Body and mind. ஓகே இன்செக்ட் வச்சு ஏதாச்சும் விளாடுவோம். அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கு அந்த எலமெண்ட்லாம் வேணும்.
ஓ டீலர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இதுக்கு என்ன வச்சிருக்காங்க? adventure. Pyro damage actually வந்து லெவல் கம்மியானது. No! No! Don't eat me! You're human? The entire floor's defenses have been broken. I thought it was... How did you guys know the liar's here? The place it's being kept is locked up tight. If you're after the key, keep going further into the ruins, but don't come after me. I don't know which one of the guards has it, but I'm sure you can find the guards and find out for yourselves. This guy looks like he's about to wet himself. You just worry about yourselves. One of the 11 is already in Mondstadt. Signora, when she gets her hands on you, she's gonna string you up and torture you. When that time comes, don't you dare say a word about me. Did he say Signora? What a strange name. Number 8 of the 11 goes by the name Signora. The fact that the Fatui can run amok across the 7 nations like they do is entirely because of the 11. We need to act quickly before she gets wind of what's going on. Who are you? How'd you get in here? Never heard of that association before. What are you lot doing here? That lie's way too obvious. You really haven't got anything better? And just how do you plan to borrow it? Think you can look down your nose at me, huh? The will of Snezhnaya is as solid as the permafrost. I will not yield. Eavesdropper. The more, the merrier. Blink! Let me amuse myself a little. The more, the merrier. Look at me. He says the key isn't here. Shall we try another room?
turned this room inside out, but no key. Time to move on to another room. Cool it! Ha! 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 Seems like we've turned this room inside out, but no key. Time to move on to another room. There's one room left that we haven't tried. Surely the key must be in there. Who are you? What are you doing here? Ah! Did you already beat all the other guards? What? I'm not scared of you. A debt collector will come to my aid. Fine. Not like I have a choice anyway. All right. You're free to go. I have the key here. You can head in from the hall outside, but don't tell anyone that it was me who gave you the key. Scram! You rats scurry out from. Signora's not going to tolerate this kind of interference in our affairs. So I'll be the one to take care of you. Save her the trouble of having to deal with you herself. Leaving so soon? Don't get frostbite. Let it rain. No escape. Let's spark things up a little. Verdict is... Leaving so soon? Can't run from debt. Finally, the liar is back in safe hands. Where did that guy go, though? He was here a second ago. Signora is going to end you. The songs bards sing of your demise will be so terrifying. The people of Mondstadt will never sleep again for the nightmares they give them. Big talk for a guy who still ran off in the end. Chicken.
இது 51 touch. Climb பண்ணிட்டு Add Astra. அடுத்த ஒரு இது கிடைக்குது. நம்ம லெவல் ஏற்றலாம். இந்த வருங்க நம்ம கேரக்டர் வந்து லெவல் ஏற்றிட்டோம். இப்போ வந்து 40 வரைக்கும் நம்ம ஏற்ற வைக்க முடியும். இதுக்கப்புறம் இன்னும் போகிற வந்து நம்ம இருப்போம். அதில் இருந்து 14 கொடுத்து 59 கொடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக நம்ம சேர்க்கணும். அது நிறைய கலெக்ட் பண்ணாதான். ஓகே லெவல் ஏற்ற கிடைக்கும். கிளைம் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸல் நெகட்டிவ்லாம் வேணும். இப்போதைக்கு இருக்கட்டும், அப்புறம் வரலாம். அண்டு ஆம்பர் தான் லெவல் ஏற்ற முடிச்சிருக்கேன். ஆம்பர் ஆக்சுவலி அவங்க நல்லா தான் இருக்குது. இவனும் பண்ணுற அளவுக்கு ரெடியாக தான் இருக்குது ஆக்சுவலி. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த கிறிஸ்டல் மாதிரி இன்னும் மாறி இருக்குது. இதோட அப்கிரேட் அது ஆக்சுவலி அது அப்படியே கேட்கும். பக்கத்தில் இன்னொன்று இருக்கு பாருங்க, இது கேட்கும். இது எழுதணும் போய்ட்டு இது நம்ம கொடுங்க. ஓகே வாட்டர் இது கிடைக்கல எனக்குன்னா. இவ்வளோக்கு அப்கிரேட் பண்ணுற அளவுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஆக்சுவலி பண்ண முடியும், பண்ணிடலாமா? What is this new power? அடுத்தது கிஃப்ட் கிடையாது. ஆனால் அடுத்தது கிஃப்ட்டு அது காத்தது இல்லை. அது காத்தது இருக்குது, அது காத்தது இல்லை. இப்போ இது ஒன்று தான் இருக்குது. இப்போ இவனுக்கும் பவர் ஏற்ற முடியும். இவனை 40 ஆகிட்டான். 40 வரைக்கும் ஏற்றிக்கலாம். 40 ஆகலை, 40 வரைக்கும் ஏற்றிக்கலாம். ஆக்சுவலி 2 லெவல் ஏற்றுறோம்ல இவருக்கு. இவளுக்கு இங்கே எடுக்கலையா? இவளுக்கும் எடுக்கணும். Welcome back. Oh, this is the Holy Lyre. You managed to retrieve it. The pattern of flowing wind carved on the rosewood, and the strings still feel cool to the touch, too. Ah, the memories. What do you think, Venti? Can you summon Dvalin? Although this lyre is the real thing, I doubt that it's going to work. As you can see, the lyre has been through 1,000 years of history. Its animal power has run dry. In this condition, you couldn't play music fit for even Diluc's tavern with it. Bards fight to get on the stage of my tavern. Don't make assumptions. Is that really important right now, Master Diluc? And you! Did you just borrow the Holy Lyre to play music for drunkards to hear? What do you mean?
Anyway, we won't be able to call Dvalin with it. The lyre itself is fine, but the strings... You're up, Outlander. Relax, it's not broken. It's just that the intensity of its animo power has greatly diminished. Do you still have Dvalin's teardrop crystal with you? Great! Try to use it on the whole... It worked as expected. This youthful glow. Praising yourself? Really? I was talking about the Holy Lyre. Thanks to our traveler friend having purified the crystal, the Holy Lyre won't continue to lose power. That said, its power is far from replenished. It'd be great if we could get more tears. How can we gather more? I can surmise that Dvalin will already be crying, suffering alone in some deserted place. Dvalin. Poor baby. This is not something that an honorary knight can accomplish alone. I will mobilize the rest of the knights to assist. When you get the teardrop crystal, please let our honorary knight perform the purification process. Heroes supporting each other and setting out on a journey together. How exciting! Let me come up with a song for you. Is that all you're going to do? Just sing? Wouldn't be much of a bard if I didn't, now would I? You're so cheeky. You deserve an ugly nickname. Oh, Paimon knows. From now on, you'll be known as Tone Deaf Bard. This search reminds me of a feud I once had with the Fatui. 6 months ago, a thief stole treasure from the East Temple of the Four Winds. Whoa, whoa. Now, although if such a thing existed, it would be very valuable. Among all the relics they managed to dig... Greetings, I am Timea. Alchemy is a crap. Its mechanisms are If we can get the... This must be your That's right. Why not give it a go yourself? You'll be fine. The procedure... எதுக்கு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இல்லையா? இது ரெண்டு இருக்கு, இன்னும் பக்கத்தில் இருக்காது.
சாப்பிட்டு மாதிரி ஏதோ இருக்கு. நம்ம கடைக்கு நிற்கிறேன். எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி வாங்கிக்க வேண்டியிருந்தா இப்போ. இது 75 ஆஃபர் போட்டிருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது 4 நம்மளால வாங்க முடியும். நல்ல விஷயம் தான். இது செத்துச்சுன்னா இது வாங்கிறதுக்கு பதில் இது கேரட்ஸ், ஏதாவது நல்ல கேரக்டர் வந்தால் வாங்கிக்கலாம். லெஃப்ட் அண்ட் ஒன் இன்னும் ஒரு மாதம் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா? அடுத்த மாதம் எதாவது வரணும். இல்லை இந்த வெப்பன்ஸ்லாம் எதாவது கூட வாங்கிக்கலாம். All we are really doing, much as one who... The difference with alchemy is that every time I think I finally understand how it's supposed to work, something totally unexpected happens. To be honest with you, there's a lot of other over the course of your... And as your adventure rank increases, you're welcome. Well, see you next... இதெல்லாம் முடிக்காம கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. இன்னும் 2 கண்கள் மட்டும் வந்து போகுது. இது 6 இருக்கு, இது 4 தான் இருக்கு. சேர்க்கணும். இன்னும் இது ஒரு 4 சேர்த்துனா இது இன்னொரு இது ஓப்பன் பண்ணலாம். என்ன தெரியல இப்போதைக்கு. தூர மாட்டாங்க. எங்க இருக்கா பக்கத்துல? கிரிக்கெட்லாம் விளையாடிட்டு இருக்க பார்த்தேன். ரெக்கமெண்ட் 20 மீட்டர் போகணும். Freeze! Catch the wind. Dodge this!
What's the hurry? இங்கே ஆள் சுற்றிட்டு இருக்கான். Come a little close. Freeze! Oh, so sorry. No escape! You're in for a little shock. Go, Barret Bunny! Cool it! How fortunate. Paimon didn't think we'd find the volunteers in a place like this. As knights, we are taught to hone our investigative skills. Wow! Very impressive. In my experience, the secret to finding what you are looking for is to never look for it in the first place. Don't think too much about it and don't search too hard. And before you know it, what you're looking for will appear right before your very eyes. What? Don't worry about it too much. The more flustered you become, the less likely you are to find it. Pay attention to what you see in your peripheral vision, and you might just stumble upon what you're looking for. I don't know. It doesn't sound like that would work. No, seriously, it does though. In fact, it's how I used to find my tortoise whenever he went missing. Wait! You had a pet tortoise? Yes, why? Something wrong, Paimon? No, it's, well, just surprising is all. Why? Paimon can't imagine Jean having a pet tortoise. Surely you find it hard to imagine too, Master Diluc. No, I don't. I had one too when I was a kid. What's so strange about it? What? You too? Dodge this! Fascinating.
அங்கே பிள்ளைகள் இல்லையா அது மட்டும் Krishna, bro. போய் லேண்ட் ஆகணுமா கரெக்டா Quite the find. தூரமாக இருக்குது Fascinating. இது என்னது இதில் காமிக்கல காசு வந்து காசு எங்கே போகணுமா Cryo is always far more effective in the rain. This is going to get interesting. How fortunate.
சைட் குஸ்ட் தான் இதெல்லாம் அப்படியே பார்த்துக்கலாம். Wind blade! Get him! I'll race you there! No one escapes my sights! This moment will be frozen in time. Dodge this! What's the hurry? Fascinating. Bet you can't keep up with me! Opening a chest is like unwrapping a gift. Freeze! Cool it! Freeze! Quite the find.
Freeze! Cool it! Fascinating. Dodge this! A reward on the road. Come a little closer. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. Cool it! You're in for a little shock. Disappear! Come a little closer. Come a little closer. You're in for a little shock. You're in for a little shock. Come a little closer. Not so hard!
leave no stone un- No, my sword! You're in for a little shock. Rain outlines your fate. Freeze! What's the hurt? Ah! Ah! Body and mind. Time to act. Steady as stone. Leave it all to me. As a dutiful maid would. I must leave
stone unturned. No, my sword! Cool it! We're done gathering. That was hard. It's too early to relax. We're still not done with Storm Terror. Besides, the Fatui could also be planning something. Hey, Diluc. I heard that the Fatui have recently proclaimed you persona non grata. What an honor. Nobody was ever proclaimed persona grata by the Fatui anyway. The Fatui? The diplomatic delegation from Snezhnaya? What have they got against Master Diluc? The Fatui are a problem not only... And when it comes to threats against Mondstadt, Diluc is... That's enough, Jean. You knights are subject to too many... Personally, I despise them. If I were to choose between eating a cryo slime alive or joining the Fatui, I'd prefer to be crushed to death by a meteorite. Jeez, your wording is so very dramatic. Woohoo! Dvalin Protection Squad, assemble! Let's put our crystals together. Oh. The color of these crystals looks muddy. Dvalin, you're going through so much pain. Let's start purifying these crystals first. Please, Traveler. It is hard to believe such a thing is possible until you've seen it with your own eyes. Interesting. It's like filtering wine. The process is refreshing. I think we should have enough tears now. So next we... use the crystals on the Holy Lyre like last time. It worked! It seems completely different from before. The Lyre's animo power seems fully restored. We should be able to use it now. It's all thanks to you. Now, where should we summon Storm Terror? It must be away from the city, else there will be casualties should we fail. Perhaps here at the winery? If the winery was destroyed, it's not something I couldn't eventually fix. But I'd still rather not go through the hassle. The wind that blows at sea or in high places should be able to carry a bard's words far away. It's never going to work if the air is too dry or suffocating. Paimon understands sea or high places, right? Then the best location to play the lyre would be... Even Amber would never think of doing such a thing. If you go east from Starfell Lake, there are mountains south of the beach. Oh, you mean that beach you were snoring away on and Paimon had to wake you? If you head to where the cliff juts out,
That place is known as Star Snatch Cliff. What do you think, Bard? Meets the requirements, no? Let me think. Star Snatch Cliff. All right, let's do it there. Very well. Then let's meet at Star Snatch Cliff when we're ready. Please don't be late. Yes, ma'am. Sorry. I didn't mean to... The Dawn Winery is closed. Well, that's not bad.
Shnez Stone. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Freeze! Why not keep me company for a while? Come a little closer.
You've been a naughty boy. No one escapes
இன்னைக்கு இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அந்த இது மட்டும் சமைச்சு முடிச்சுட்டு ஓகேவா நம்ம அப்படி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம வண்டியில் இருக்கு மேலே பஸ் இருக்கா. Try not to enjoy this too much. You're in for a little shock. Come a little closer. Cool it. Oh, so sorry. ஓகே வச்சிருக்கு. Windblade. Freeze. ம் How fortunate. முன்னாடி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக போச்சு. Dodge this. அடுத்த ஸ்டெப் எங்கே போயிருக்கு. தொடர்ந்து இதை ஃபாலோ பண்ண எக்ஸ்ட்ராவே கிடைக்கும் நினைக்கிறது. What's the hurry? Bet you can't keep up with me. What's the hurry? Cool it. Dodge this. Freeze. With the wind. இது இன்னும் இதுவாகும். அந்த பர்பிள் எது கிடைக்கும் நினைக்கிறேன்.
No, another test subject. Don't push your luck. What's the hurry? Picked. Cool it. The wrong test subject. Freeze. That tingle? Picked. The wrong test subject. You're in for a little shock. Don't be such a brute. Dodge this. Cool it. Dodge this. Come a little closer. You. Cool it. Let it rain. Freeze! Come a little closer. Cool it! What's the hurry? Windblade! Freeze!
Cool it! Come a little closer. You're in for a little shock. Surrender and I'll be gentle. This moment will be frozen in time. Dodge this! What's the freeze? ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இதோட இந்த லைவ் வந்து முடிச்சுக்கலாம். கரெக்டாக இருக்கும் வந்துருச்சு. இதோட வந்து அடுத்த லைவ் வந்து பக்கம் இருக்கும். எமௌண்ட் இல்லை நினைக்கிறேன். Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. Okay, bye 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 friends. Bye bye. What's the hurry?